Hello everyone. Today I'm gonna make with you Arabic sweet called حلاوة الجبن. It's a very popular dessert dish. Everybody likes it. It's very easy and hope you like it. I'm gonna be speaking the ingredient and the way of making it in Arabic and English. اليوم راح نساوي حلاوة الجبن من الحلويات العربية المعروفة كتير بمعظم البلدان العربية، كتير مرغوبة عنا، كتير بحبها وصحابي بحبوها. فراح أحكي المقادير وطريقة العملان بالعربي والإنجليزي، إن شاء الله تعجبكم وتقدروا تسووها في البيت. أول إشي حنساوي ححكي الانجريدينت بالمقادير بالإنجليزي. First, I'm gonna speak the ingredients in English. We're gonna need to make sugar syrup. So we're gonna need cup and a quarter of sugar and 3/4 cup of water. We're gonna make the sugar syrup separate with a tablespoon of lemon juice. Then we're gonna make the filling. We're gonna need 6 white bread. We cut the edges. We remove the edges this way. I remove it with a knife. And then we're gonna mix it with a pint of half and half, which equivalent to 2 cups. And I'm gonna use, but you can use whole milk. If you don't have half and half, you can use whole milk. I'm gonna use 1/3 of a cup of heavy whipping cream, and 6 teaspoons of cornstarch. That's for the filling. Now the dough for the حلاوة الجبن, we're gonna use the semolina, which is the fine cracked wheat. We're gonna use of it 3/4 of a cup and half cup of water with 1/4 cup of sugar and 1/4 cup of rose water. هلا رح احكي المقادير بالعربي. رح نحتاج لقطر. القطر رح نستعمل كاسة وربع سكر مع 3/4 كاسة مي ومعلقة من عصير الليمون. للحشوة رح نساوي القشطة. القشطة رح نستعمل خبز أبيض. رح نقص الأطراف مثل ما هون قصيتهم. بدنا نقيم الأطراف البنية وبس نستعمل الأبيض. رح نخلطهم مع الهاف اند هاف. الهاف اند هاف اللي هو نص كريمة ونص حليب. فإذا مو موجود استعملوا حليب كامل الدسم. رح استعمل 1/3 كاسة عشان 1/3 كاسة of الهافي ويبنج كريم، أو إذا ما في هافي ويبنج كريم برضو حليب عشان تذوب فيها 6 معالق من النشا. هذه الحشوة. هلأ عجينة حلاوة الجبن رح نستعمل لها السميد الناعم، بسموه هون سمولينا. رح نستعمل 3/4 كاسة مع نص كاسة مي وربع كاسة سكر وربع كاسة من ماء الورد، مي الورد. So now we're gonna start. I'm gonna put the filling. We're gonna start with the filling because it needs to cool down, and we're gonna do also the sugar syrup because we're gonna need it when rolling the dough to prepare the dish. راح نبلش بعملان الحشوة and الحشوة لأنه لازم تبرد عشان نستعملها هي والقطر. فبس بقصقص الخبز. I'm gonna cut it like this. Then we're gonna soak it with the half and half. راح نحط عليه الهاف and half. Again, إذا ما عنا half and half نستعمل حليب كامل الدسم. بنقطع الخبز وبنحط عليه الحليب كامل الدسم قبل ما يسخنوا. بعدين بدنا ندوب النشا بحليب بارد أو بالهيفي ويبنج كريم وبنديره عليه عشان يجمد. اوكي. الباينت هذا usually يعادل كاستين من الهاف اند هاف. او اذا بدك تستعملي حليب كامل الدسم تستعملي بتساوي كاستين.
can show here. I'm gonna try to mush the bread. راح أحاول أطري الخبز بالحليب قبل ما ينسجن مع الهاف and half. I'm mixing it. We have to let it get hot. Then we add the cornstarch that we're gonna dissolve in either heavy whipping cream or milk. بس يسخن بنحضر هلا النشا المدوب مع الحليب أو الهيفي whipping cream عشان نضيفه عليه. Now the mixture of half and half and the white bread start to boil. I dissolve here the cornstarch with the heavy whipping cream. I'm gonna just add a little bit of sugar to sweeten it. I don't need it too sweet, just a little bit, like 2 teaspoons. Then I'm gonna add the heavy whipping cream. So هلا الخبز داب مع الحليب او الهيفي whipping cream ايش انت عم تستعملي، ودوبت النشا برضو بالكريم او بالحليب ايش انت عم تستعملي. حطيت لها شوية سكر وبحرك هلا راح تجمد. It's gonna get thick very quick and that will be our filling. I just ضفت لها شوية سكر معلقتين صغار. Okay. You can add rose water to it if you want to flavor the filling, but the outside will be flavored and the sugar syrup will be flavored with the sugar, with the rose water and the blossom water. So you see the filling start to get thick. تقدر تضيفي ما ورد أو ما زهر للحشوة، بس العجينة من برا حيكون عليها والقطر حيكون عليها. There we go. Our filling is ready. Now when it cools down, it's gonna get a bit more thicker. Okay. I'm gonna add it, remove it, and let it cool down to be able to use it. Now the filling is ready. We have to let it cool down to use it. Not too cold because the dough is gonna be hot. Just a little bit to cool down. So حنحط الحشوة هون تبرد لها شوي. بنقدر نستعملها يعني ما بدي اياها تكون كتير سخنة لما نستعملها، مع انه العجينة حتكون سخنة. ف it's okay. Now we're gonna prepare the sugar syrup. I already put the cup and a quarter of sugar. We're gonna need 3/4 cup of water and tablespoon of lemon juice. After we're gonna put it on the stove. When the sugar is dissolved and start to bubble, we'll time it for 8 minutes. Then we turn it off. After we turn it off, if we want to flavor it with rose water or blossom water, you can add that. But after you turn it off, otherwise it will become bitter. راح نحضر القطر هلا. حطيت كاس وربع سكر مع 3/4 كاسة مي، وراح احط معلقة من عصير الليمون. بس نحطه على النار والسكر يدوب ويبلش يغلي. بنعير 8 دقايق بعدين نطفي تحته. بعد ما نطفي تحته اذا بدنا نحط ما ورد او ما زهر بتقدر تحطي، بس لازم تكون مرفوع عن النار بعدين بمرمر معك القطر. I forgot to mention a main ingredient in the dough. As much as I try to be perfect in my videos, I always have to forget something. We're gonna use mozzarella cheese, fresh mozzarella for the dough. That's not, we're gonna use it for the dough. I buy it with low sodium, as much as possible, low sodium. You don't want it to be salty cheese in the dough. نسيت
أذكر جزء مهم من المقادير اللي هو جبنة الموتزاريلا اللي رح نستعملها في عجينة حلاوة الجبن. بجيبها موتزاريلا فريش، بتكون قليلة بعنصر الملح، لازم تكون الملح قليل فيها لأنه ما بدنا تكون مالحة. We're gonna start with the sugar syrup. راح نبلش بالقطر. I'm gonna add the water. حضيف المي فوق السكر وعصير الليمون. I'm gonna add the lemon. Okay. We're gonna put it on the fire and work on dissolving it. راح نحطها على النار وندوبها. أول ما يدوب السكر بنعير 8 دقايق، بعدين بنطفي النار. We wait until the sugar dissolves, then start boiling. When it starts boiling, we time it for 8 minutes, then we turn it off. We're gonna need the sugar ready because we're gonna roll our dough with it. راح نحتاج السكر القطر يكون جاهز لأنه راح نستعمله بفرد عجينة حلاوة الجبن. بفرجيكم كيف بيكون لما يخلص. I'll show you how it looks like when it's done. Now we're gonna prepare the dough for the sweet and راح نجهز العجينة تبعت حلاوة الجبن. We're gonna add the semolina all in one pot كله بنفس الطنجرة and the water. It's half cup of water and quarter cup of sugar. ربع كاسة سكر، نص كاسة مي، وربع كاسة quarter cup of rose water. Okay. Now we're gonna add the cheese. راح نضيف الموتزاريلا تشيز. هنضيف الموتزاريلا. It's a fresh one, so you break it with your hand. بتقطعيها the small pieces بإيدك, just like this. Cut it into small pieces in your hand because we want it to get mixed quick and dissolve quick when we make the dough. بدنا إياها تدوب بسرعة لما نحطها على النار. لأنها كتير طرية فريش حيكون صعب عليكي تبرشيها. Because it's a fresh, it's going to be hard to shred it, so it's easier just cut it like this with your hand. Now we're gonna put it on the stove and whisk everything until we reach a dough. راح نحطها على النار ونحركها عبين ما تدوب الجبنة ويصير عنا عجينة. Come with me. Try to mush the cheese with your hand, so with the heat it will dissolve. Oops. It will melt, actually, not dissolve, it will melt with the heat. So بس اضغطي على الجبنة بالمعلقة عشان تدوب مع الحام. Let me make sure my table is clean and organized because we're gonna pour it right away on my table on the counter with the sugar syrup and to start rolling it, opening it and filling it with the filling. هلا راح اجهز طاولتي تكون نظيفة الكاونتر عشان اول ما تدوب وتتشكل عندي العجين راح نفردها على القطر ونبلش نعبيها عشان نحشيها ونلفها.
Now the dough is ready. We reached a dough for the حلاوة الجبن. العجينة تشكلت. هلا راح نقيمها من على النار ونفردها رأسا. Okay. On my clean counter, I need to put sugar syrup. Okay. Because we're gonna roll it on the sugar syrup. And I'm gonna make sure my roller has sugar syrup and the knife we're gonna cut with it has also sugar syrup. Otherwise the dough will stick to it. Okay. الطاولة لازم يكون عليها القطر. راح نفردها على القطر. صحني جاهز هون. راح نحط عليها العجين وراح نفردها رأسا. الرولر المرق لازم يكون عليه قطر عشان ما تلزق عليه. نفردها بإيدنا وهي سخنة. We work with it while it's hot. Okay. And we start rolling. برضو بندهن السكينة بالقطر عشان لما نقطع ما تلزق. That's why the filling has to be ready ahead of time. As much as possible. تفتحيها بقدر الإمكان. It's okay if you get holes in it. It's not a big deal. إذا صار في عند if you get holes in the dough that's okay. إذا صار في عندك فتحات بالعجينة مو مشكلة. I'll show you how we're gonna start filling it and rolling it. حفرجيكم كيف هلا نحشيها ونعبيها. Here is my filling ready and cooled down. الحشوة عندي إياها جاهزة. راح أحط هون. Okay. Now we're gonna flip it and roll it. هلا راح نلفها ونقطعها. With my knife, I try to pick up the edge. بالسكينة برفع الطرف عشان ألفها. بحاول أضغط عليها وتنلف مرة. Okay. And that's it. Then you cut it. بعدين بنقصها. And then you cut it into the bite size you want. How much the bite you want it to be, big or small. I like to cut it this size. Okay. بتقطيها بالحجم اللي انت بتحبيه. Okay. طلعت small. I'll leave this edge. Okay. Now I remove it to the serving plate. بنقيمها بصحن التقديم. This one is small. I'll continue filling the dough, rolling it, cutting it into the bites, putting it in the serving plate. Then I will garnish it with pistachio and show you how it looks at the end. راح أكمل لف حشي العجين حلاوة الجبن ولفه وتقطيعه، وبفرجيكم بعدين حنزينه بالفستق الحلبي وبفرجيكم كيف حتكون بالنهاية. Stay tuned. I finished filling the dough, the حلاوة الجبن dough, rolling it and cutting it and placed it in my serving plate. I'm gonna garnish it now with the pistachio, grind pistachio. This is raw pistachio. I put it usually in the food processor and I grind it. I buy it unsalted, unroasted, just plain
raw. Otherwise, if it's salted, it will be salty. If it's roasted, it will be dark. I don't like the flavor of roasted pistachio. And we garnish it. We put it in the fridge to cool, and we serve it cold. If you want more sugar syrup, you can drizzle the pieces with sugar syrup and to give it extra sweet and flavor. خلصت لف حلاوة الجبن، حشيتها ولفيتها وقطعتها، حطيتها بصحن التقديم. بحب أحط عليها الفستق الحلبي. هذا الفستق الحلبي لا مملح ولا محمص، بطحنه بالفود بروسيسور عبين ما يصير ناعم. إذا بتحبي تغطيه بشوية قطر برضو بتقدري، وتحطيهم بالثلاجة يبردوا، بتقدميها باردة. هدول بواقي القطع مع شوية باقي من الحشوة. حطيت عليهم شوجر سيروب، حطيت عليهم قطر، وعم بزينهم بالفستق الحلبي. هدول لنا للبيت، وهاي ضيافة راح تكون. That's the leftover of the pieces and some filling. I drizzled it with pistachio and sugar syrup. That's for us to eat, and the rest I'm gonna take it with me for people I'm invited to. I hope you like my recipe, you make it and comes out perfect with you and you enjoy it. بتمنى تجربوا الطريقة، تحبوها، تعجبكم وتلاقوها سهلة لأنها كتير سهلة، وتحبوها. وبلاقيكم بوصفة جديدة بيوم جديد. Thank you so much for watching. I'll meet you again in different recipe, different day. Thank you. Bye.